and West African Pharmaceutical Manufacturers Association, WAPMA, in responding to regional health emergencies through advocacy and manufacturing of high-quality pharmaceutical products within our sub-region. The indispensable role of the Ecowas Parliament in combating counterfeit and expired products in our sub-region was further underscored in the report of the consultative meeting organized by WAHO from 17th to 18th of October 2013, which stressed the need to have regular consultative meetings with ECOWAS parliamentarians as well as other stakeholders with a view to discussing the adoption and implementation of the ECOWAS legal and legislative framework on counterfeit, medical and expired products. For the ECOWAS Parliament to succeed in this endeavor, it will need to strengthen the capacity of its relevant committees on health and social affairs, trade, custom and free movement, and be prepared to work with all relevant local, national and regional stakeholders. It will also need to be guided largely by internationally accepted rules, conventions and protocol on trade, investment, as well as relevant protocols and treaties on free movement of persons, goods and services. The core functions of Parliament are to make laws and conduct oversight functions. For it to be able to actualize the vision of the people it represents, it is emphasized that with the recent adoption of the Supplementary Act on the enhancement of powers of the Parliament, other components, such as the need for members of a regional parliament to be elected directly through universal adult suffrage with appropriate oversight functions, will come on board in the nearest future. In the interim, it is however important for ECOWAS parliamentarians to connect more closely with the interests and welfare of the people of our regional community. Finally, it is incumbent on us all to support attention obrigado pela força atenção. Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, President of the Republic of Liberia and Chairperson of the Authority of Heads of States and Governments of Ecowas, Mr. Mustapha Sisi Lo, Speaker of Ecowas Parliament, the members of the Ecowas Parliament, members of the Liberian Senate, members of the House of Representatives, representatives of the United Nations Mission in Liberia, and international organizations, the joint members of the Diplomatic Corps, the dean and members of the President's Cabinet, members of the Fourth Estate, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. Speaker Lo, it is a pleasant duty for me to welcome you and your entourage to Liberia and to thank you for selecting Monrovia as the venue for this important meeting of the Joint Committee on Health and Social Services, Trade, Customs, and Free Movement of Ecowas Parliament. We hope that you will feel and enjoy the hospitality of the Liberian people during your brief visit here. Let me also seize this opportunity to extend our profound gratitude to you, Madam President, for coming to our meeting and for sharing this moment with us. The Liberian people are gratified and pleased to have their President as the current chairperson of the Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States, ECOWAS. Mr. Speaker, since the formation more than 4 decades ago, ECOWAS has succeeded in fostering its idea of collective self-sufficiency in its 15 member countries and has recorded remarkable achievements in peacekeeping, trade, industry, transportation, telecommunications, energy, agriculture, natural resources, commerce, monetary and financial issues, as well as social and cultural matters. We in Liberia are testament of the good work ECOWAS has done and continues to do. ECOWAS contributions to our nation's quest for peace after a devastating civil war and the democratization of our country are immeasurable, and Liberia will always remain a grateful nation. But Mr. Speaker, Excellencies,
Distinguished ladies and gentlemen, in spite of all that has been accomplished by Ecowas in Liberia and across our sub-region, there are still more to be desired. Our people still need basic social services to improve their lives and to rekindle hope in their future. And they depend on us, their leaders, to chart a course for a better future. The Parliament of Ecowas has convened this meeting of its Joint Committee on Health and Social Services and Trade, Customs and Free Movement to discuss Ecowas policy on combating counterfeit medicine products and expired products at the time when the health needs of our people have taken center stage in almost all of our national discourses. A healthy people make a healthy and prosperous nation, and this is why our government is leaving no screw unturned in ensuring that the health needs of our people are prioritized. We are also convinced that Ecowas is doing all it can to prioritize the health needs of all of our people in the sub-region. This is why we consider your meeting here critically important as we dialogue on how to save the lives of our people. This meeting provides a unique opportunity for us to critically examine the magnitude of the situation at hand in order to make the necessary interventions as leaders of our sub-region. Towards this end, we need to be candid and honest with ourselves in speaking to the issues that border on counterfeit drugs. We cannot and should not mince our words on this very important matter. Ladies and gentlemen, the proliferation of counterfeit and expired medicines in Liberia is alarming and poses serious threats to the safety and health of our people. In 2008, the West African Regional Health Program, dubbed in French as Bissau, conducted a survey on counterfeit medicine, and its reports obtained from the Liberian health authorities has informed us that the trade of counterfeit medicines in our country stands between 15 to 60%. The same report suggests that Nigeria and Ghana are the major hubs for counterfeit medicines, and Guinea serves as a conduit for counterfeit and illegal medicines entering Liberia through our border in Ghana, in my country. Here are some interesting data from the 2008 survey report. Nigeria accounts for about 60% of the value of illicit medicines in our sub-region. Guinea also accounts for 60%, Ivory Coast accounts for 30%, Sierra Leone accounts for 30%, Liberia is at 15%, but the Liberian health authorities are suggesting that this number may increase to as high as 60%. If nothing is done to curb the proliferation of counterfeit drugs. At least 250 deaths and 340 cases of chronic illnesses occur each year as a result of counterfeit medicines and illegal drugs in West Africa. A 2014 report on fake medicines trafficking in West Africa, released by an independent think tank group based in Paris, France, the French Institute for International Relations, IFRI, corroborates some of the statistical information contained in the Bissau survey report. According to IFRI, Nigeria, Benin, Togo, and Ghana serve as the breeding ground for counterfeit medicines and illegal products in West Africa, and that China and India are the two major suppliers. The prevalence of the transportation and sale of counterfeit medicines in our sub-region has also been confirmed by a 2013 survey report of the Institute of Research Against Counterfeit Medicines. According to the RACM, about 70% of the medicines on West African markets are fake because the suppliers of these medicines see West Africa as a soft spot for the illegal trade. Our own Drugs Enforcement Agency, DEA, has also confirmed the proliferation of counterfeit medicines and illegal drugs in Liberia, with Nigeria cited as a major source. Just last week, about 6 Nigerians were apprehended for possessing huge quantities of illegal drugs, according to the DEA. The proliferation of counterfeit medicines and illegal drugs is not only a Liberian problem. Our sub-region and arguably all of Africa is vulnerable to counterfeit medicines and illegal drugs trade. Unscrupulous individuals and businesses take advantage of our porous borders, the fragility of our security, and the weakness of our regulatory mechanisms to bring into our country's counterfeit medicines and expired products. This kind of behavior is unacceptable and intolerable.
The free movement of persons across our borders should not be used as an avenue for engaging in criminal and unwholesome practices. The Liberian legislature, particularly the House of Representatives, stand ready to work with the other branches of our government and the Parliament of Ecowas to deal decisively with this menace. Mr. Speaker, we acknowledge with deep sense of appreciation efforts by Ecowas to have a policy on combating counterfeit medicine products and expired products in our sub-region, and our legislature will lend its fullest cooperation and support to this noble initiative. We believe that the Parliament of Ecowas and the respective parliaments or legislature of member countries have a pivotal role to play in preventing the proliferation of counterfeit and expired medicine products across our borders. Amongst other things, we can derive or craft common legislations that will criminalize the manufacturing, transportation, importation, and sale of counterfeit and expired medicines in member countries. Part of our role is also to strengthen the capacities of our relevant committees that have oversight on this subject matter and ensure that cooperation and collaboration is increased among the agencies of our respective governments responsible for implementation of the Ecowas policy. Additionally, our role as parliamentarians must encompass the exercise of appropriate oversight over the relevant agencies of respective governments and elevate issues that confront them and their work to the level of parliamentary discussions. Our relevant committees must hold public hearings as frequently as possible to ascertain progress and flag problems that need to be addressed. For example, if our committees discover capacity gaps in the operations of the Ministry of Health, the Drugs Enforcement Agency, the Liberian Immigration Service, Customs, etc., we as legislators must be able to increase their capacities through budgetary appropriations as a way of empowering them to do the difficult job they have to do. In the same vein, we must send a clear and strong message that we do not condone this kind of unwholesome practices by naming and shaming those who take unrestrained pleasure in bringing illegal medical products to our countries, their collaborators, and government officials who negate or renege on their duties and responsibilities in ensuring full compliance with the relevant laws and policies on counterfeit medicine and expired products. In Liberia, there is an adage that says, "Paso needs biomedicine to cure." We hope that any policy to deal with this matter will be adequate in defining the appropriate penalties that correspond with the magnitude of the offense. Our governments must introduce tough sanctions to deal with offenders who are bent on polluting our countries. We must provide economic empowerment for our people to alleviate poverty and illiteracy in our region. From the level of our legislature, we wholeheartedly welcome this policy dialogue. And as Speaker of the 53rd Legislature of our Republic, it is my pleasure and singular honor to welcome all of you to this forum, and I wish you a successful deliberation. Thank you for your kind attention. Excellence, Madame Hélène Johnson-Sirleaf, Présidente de la République du Libéria, Présidente en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, honorables collègues, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Libéria, les représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Santé, Excellence, Monsieur le représentant spécial du président de la Commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, Messieurs les présidents des commissions permanentes du Parlement, Monsieur le vice-président du Parlement, Messieurs les vice-présidents, il y en a deux, honorables membres de la délégation du Libéria au Parlement de la CEDEAO, honorables députés du Parlement qui ont effectué le déplacement ici au Libéria, chers collègues de l'Assemblée nationale du Libéria, Monsieur le directeur de la cellule nationale de la CEDEAO,
Monsieur le directeur général de l'OAS, Excellences les représentants du corps diplomatique accrédité ici au Libéria, chers invités, chers frères et sœurs en vos grades et qualités. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons dans cette belle ville, capitale de la République du Libéria, Monrovia, dans le cadre de l'organisation de la réunion délocalisée d'une commission mixte du Parlement de la CEDEAO. Notre présence ici rentre dans le cadre, entre autres, des activités d'intégration que le Parlement de la CEDEAO a l'habitude d'organiser dans les États membres de notre organisation ouest-africaine. Aujourd'hui, il s'agit précisément de l'organisation d'une réunion dont le thème est intitulé « Politique de la CEDEAO en matière de lutte contre les produits médicaux de contrefaçon et les produits périmés. Contribution des parlementaires à la mise en œuvre et au suivi de cette politique. » À cette occasion, permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble de mes collègues membres du Parlement communautaire, de présenter nos sincères remerciements aux autorités de la République du Libéria, au premier rang desquels son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, présidente en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Madame la Présidente, nous vous remercions d'avoir accepté l'organisation de cette réunion, qui est la première de la 4e législature dans ce beau pays, le Libéria. Excellences, au nom de mes collègues députés, membres de cette commission mixte, nous vous remercions une fois de plus très sincèrement de votre présence parmi nous, tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue à tous les participants. Nous vous prions également de transmettre nos chaleureuses salutations au peuple frère du Libéria pour toute l'attention dont nous avons été gratifiés depuis notre arrivée. Votre marque d'attention à notre égard et les actions que nous menons, que vous menez pour nous appuyer dans le cadre de notre exaltante mission, sont les preuves de votre attachement aux idéaux prônés par notre organisation commune, dont l'objectif premier est l'intégration régionale. Et c'est aussi une marque de considération à l'endroit du Parlement communautaire, représenté ici par les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest qui ont bien voulu organiser leur réunion ici à Monrovia pour parler ensemble des questions liées à la vie de notre communauté. Madame la Présidente, nous vous remercions pour tout l'appui personnel que vous avez apporté tout au long du processus qui a conduit au renforcement des prérogatives du Parlement. La signature de l'acte additionnel a été effective lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 17 décembre dernier à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Par la signature de cet acte, le Parlement de la CEDEAO a désormais un droit de regard sur des questions importantes touchant la vie de la communauté. À titre d'exemple et par des moyens, le Parlement aura désormais à examiner le budget global de la communauté adopté par le comité de l'administration et des finances CAF avant sa soumission aux autres instances, notamment le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Sur ce document budgétaire, le Parlement peut émettre un avis et faire des amendements après examen. Madame la Présidente, au nom de mes collègues, nous vous remercions du fond du cœur pour cet effort que vous avez personnellement déployé pour l'aboutissement heureux de cette situation qui a tant duré. Nous vous demandons par la même occasion de transmettre nos sentiments de reconnaissance à l'endroit de vos collègues chefs d'État et de gouvernement pour la confiance placée à l'endroit du Parlement communautaire
en signant cet acte additionnel. Je saisis aussi l'occasion pour saluer l'apport des députés CEDEAO du Libéria, qui n'ont ménagé aucun effort pour informer et sensibiliser les autorités libériennes sur le bien fondé du renforcement des pouvoirs du Parlement de la communauté. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, bien d'autres actions marquantes sont à l'actif de son Excellence Madame la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf depuis son élection à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation. Au Parlement de la CEDEAO, nous avons retenu votre visite à notre siège à Abuja. C'était le 5 décembre 2016 où vous avez rencontré les membres du bureau et le personnel administratif. À cette occasion, la présidente nous a fait part de son ambition conforme à la vision 2020 de la CEDEAO, c'est-à-dire une CEDEAO des peuples où les citoyens de la communauté vivront dans une région sans frontières et seront associés au processus d'intégration régionale parce qu'ils sont au centre des préoccupations des politiques régionales pour en être enfin les ultimes bénéficiaires. Un autre fait marquant, et pas des moindres, est à l'actif de Madame la Présidente. Il s'agit du règlement pacifique de la crise issue des dernières élections présidentielles en Gambie. Grâce à votre dextérité, grâce à votre sens élevé de responsabilité, grâce à votre sagesse éclairée, en somme, grâce à votre vision pour une région CEDEAO de paix, vous avez pu négocier avec justesse le départ de l'ancien président de la République de Gambie, malgré sa réticence à vouloir coûte que coûte garder le pouvoir au détriment de la volonté du peuple gambien. Ce règlement a été obtenu grâce à l'appui sans faille des chefs d'État membres qui ont fait respecter le droit et la volonté du valeureux peuple gambien. Et les produits périmés sur nos marchés nécessitent un sérieux suivi non seulement au niveau des marchés où ils sont écoulés facilement parce qu'à moins de coûts, donc à la portée de nombreuses couches de la population, mais également un suivi au niveau des producteurs fabricants de ces produits qui ne sont généralement pas dans notre région ouest-africaine, mais dans des pays assez lointains. C'est un phénomène mondial qu'il faut attaquer à la source en y déployant d'importants moyens financiers et humains, voire mettre en place un arsenal juridique adéquat afin de sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans le processus de fabrication, d'importation et de vente de ces produits. Il semble que ce sont plusieurs millions de dollars qui sont engloutis dans le marché de ces produits de contrefaçon dans le monde entier. Quant aux victimes, leur nombre se compte par milliers, par millions. Face à cette situation, devons-nous rester spectateurs sans réagir? Je peux dire assurément non. C'est dire, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, que la question des produits médicaux de contrefaçon et des produits périmés doit interpeller la conscience citoyenne de tous. Au Parlement de la CEDEAO, cette question nous préoccupe sérieusement. C'est pourquoi nous avons décidé de l'inscrire dans notre programme d'activité au titre de la 4e législature et de poursuivre avec l'Organisation ouest-africaine de la santé le combat pour son éradication totale dans notre région. Nous devons donc, en tant que parlementaires de la CEDEAO, prendre en charge la politique adoptée par notre communauté pour contrecarrer ce phénomène désastreux. Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, pour une meilleure compréhension de l'ensemble des thèmes, le programme des travaux établis à cet effet et ce, pour les 5 jours d'assises, prévoit des communications vous permettant de saisir l'ampleur des dégâts économiques et sociaux qu'entraîne la circulation et la consommation des produits contrefaits et les produits périmés au niveau de notre communauté. Il s'agira à la fin de ces communications
de situer d'une part l'implication du Parlement de la CEDEAO dans le suivi de la mise en œuvre de la politique de l'organisation en matière de lutte contre la contrefaçon des produits médicaux et les produits périmés afin de définir notre domaine d'intervention. Madame la Présidente, c'est à vous qu'incombe cette tâche. Le Parlement de la CEDEAO s'honore de compter avec vous pour l'animation de cette réunion en tenant compte de vos compétences et expériences respectives sur les questions à débattre. À cet effet, il vous appartient de nous entretenir sur les produits de contrefaçon et les produits périmés et identifier avec vous tous les axes de notre intervention dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. L'OMS, Organisation ouest-africaine de la santé, institution spécialisée de la CEDEAO en matière de santé, sera notre collaborateur dans la mise en œuvre de la politique de notre communauté en la matière. Sa présence parmi nous, non pas en tant que personne ressource, mais bien au-delà, sera notre éclaireur dans notre initiative. C'est pourquoi nous avons demandé expressément à cette institution de nous expliquer ses objectifs et sa mission dans le programme de la communauté. Quant à vous, honorables parlementaires, chers collègues, fidèles à vos habitudes, je vous invite à suivre avec toute l'attention requise les différentes communications et je sais pouvoir compter sur vous pour rendre les débats assez soutenus et intéressants. Madame, Messieurs, Madame la Présidente, je ne saurais terminer mon allocution sans féliciter Madame la Présidente en exercice de la conférence des chefs d'État pour votre sens élevé du devoir et votre leadership exemplaire qui a conduit à la résolution de la crise de l'épidémie Ebola. Cette crise a été grave, vaste, prolongée et complexe et sans doute retarder la mise en œuvre de votre programme de développement engagé pour le Libéria. Soyez rassurés que le Parlement de la CEDEAO sera toujours à vos côtés pour vos initiatives de développement. Excellence Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, pour terminer, permettez-moi une fois encore d'adresser au nom de mes collègues membres du Parlement communautaire nos sincères remerciements aux autorités administratives et coutumières ainsi qu'aux populations de la ville de Monrovia pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité fraternelle qui nous a été réservée. Sur ce, je souhaite bon séjour en terre libérienne et de fructueux échanges aux participants. Madame la Présidente, nous vous remercions. Obrigado. Thank you. And you localize meetings that are in many capitals. I recall over of that I mentioned the 4 pillar power creation of peace, and financial in the community, of all ratification of, as well as 20 with emphasis institutional reform itself. You, holders, achievement, and in particular achievement of vision, ways to create borderless, prosperous, and built, and where people harness the enormous through the creation for sustainable and environmental presence. We thank you for the great partners that you are. Governments in all of us move toward of this noble meeting. Because substandard drugs, falsely labeled, falsified drugs, serious and unacceptable, is a major and loss of has been stated by so many medicines. We are concerned that it's a close cooperation. Drug companies, international organizations concerned with trade, customs on counterfeit, the prevalence appears
of medical products and products affect the region of the world. It includes medicines from therapeutic categories they represent that harm and continue to the efforts of all of us to provide better health for people. This was once considered a situation that affected in countries largely, particularly low-income. Counterfeiting has all countries of the posing a major challenge to all of us. Systems can indeed ensure the welfare of our people. Counterfeiting in all types of products we see include currency, software, electronics, no other bogus to harm as to pharmaceuticals. It's a lucrative business with projections that from surpass made from heroin. Of the market in ingredients and finished will require international coordination, global access, quality, and affordable. The incidents. All will need to drug regulatory and their powers to drug laws, strict surveillance among and regulatory at both national and regional levels. Additionally, and communities to medical industry, which is of the Ecowas external tariff. It's Ecowas scheme. Honorable parliamentarian, let me assure of the continuous of all members for the work that you do. An appreciation have achieved, able to look after, to effectively give to our nations. We're going to move a bit further because say you'll be looking at the budget, it reaches the council, or it reaches the authority. We will look to you to ensure that in all the in your giving action that you do.